Hello everyone, welcome back to the stream. A little bit on the later side today because I had to work long and run in a couple of issues when I was at home or when I arrived at home. So I had to take care of that first. Nothing bad, but still it took time. So yeah, but without further ado, let's just continue reading. And today I think I will be... Oh, wait a minute. Great, that's perfect. Just a minute I started the stream, a message arrived. Wait. Oh no, it was a doctor who messaged me. I had an appointment, but it was cancelled. Frick. Okay, now that's not good, but it's not the end of the world either, so I can't do anything about it right now, so let's just keep calm and continue. So yeah, let's get back to Peter and Wendy, or Peter Pan, and yeah, let's finish or start and finish chapter 13, which is called "Do You Believe in Fairies?" We will see what it is about that. The more quickly this horror is disposed of, the better. The first to emerge from history was Curly. He rose out of it into the arms of Gecko, who flung him to Smee, who flung him to Starkey, who flung him to Bill Jukes, who flung him to Noodler, and so he was tossed from one to another till he fell at the feet of the Black Pirate. All the boys were plucked from their trees in this ruthless manner, and several of them were in the air at a time, like bales of goods flung from hand to hand. A different treatment was accorded to Wendy, who came last. With ironical politeness, Hook raised his hat to her and, offering her his arm, escorted her to the spot where the others were being gagged. He did it with such sorry. He did it with such an air. He was so frightfully oh God, what is that word? Distingue, like, I don't know, distinguish, that she was too fascinated to cry out. She was only a little girl. Schneller, Kapitel 13. Glaubst du an Elfen? Je schneller wir dieses Grauen hinter uns bringen, desto besser. Als erster tauchte Curly aus seinem Baum auf. Er stieg heraus und fiel Gecko in die Arme. Der warf ihn zu Smee, der warf ihn zu Starkey, der warf ihn zu Bill Jukes, der warf ihn zu Noodler. Und so wurde er von einem zum nächsten geworfen, bis er dem schwarzen Piraten vor die Füße fiel. Alle Jungen wurden auf diese grausame Art aus ihren Bäumen gerissen, und immer waren mehrere von ihnen gleichzeitig in der Luft und wurden wie Ballenware von Mann zu Mann geworfen. Ganz anders begegnet man Wendy, die als letzte herauskam. Mit übertriebener Höflichkeit zog Hook vor ihr den Hut, bot ihr den Arm und geleitete sie zu der Stelle,
wo die anderen geknebelt wurden. Er tat es mit einer solchen Eleganz. Er war so fürchterlich distinguiert, dass sie viel zu sehr in Bann gezogen war, als dass sie hätte schreien können. Sie war eben nur ein kleines Mädchen. Perhaps it is unhealthy to divulge. For a moment Hook entranced her, and we tell on her only because her slip led to strange results. Had she haughtily unhanded him, and we should have loved to write it of her, she would have been hurled through the air like the others, and then Hook would probably not have been present at the tying of the children, and had he not been at the tying, he would not have discovered Slightly's secret. And without the secret, he could not presently have made his full attempt on Peter's life. Sorry, the yawns are coming back. I don't know what it is. As every time I read something, I have to yawn. They were tied to prevent their flying away, and doubled up with their knees close to their ears, and for the trussing of them, the black pirate had cut a rope into 9 equal pieces. All went well until Slightly's turn came, when he was found to be like those irritating postles that use up all this string and going round and leave no tags with which to tie a knot. The pirates kicked him in their rage, just as you kick the parcel, though in fairness you should kick the string. And strange to say, it was Hook who told them to belay the violence. His lip was curled with malicious triumph, while his dogs were merely sweating, because every time he tried to pack the unhappy lad tied in one part, he bulged out in another. Hook's mastermind had gone far beneath Slightly's surface, probing not for effects but for causes, and his exultation showed that he had found them. Slightly white to the gills, knew that Hook had surprised his secret, which was this, that no boy so blown out could use a tree wherein an average man need stick. Poor Slightly, most wretched of all the children now, for he was in a panic about Peter, bitterly regretted what he had done. Madly addicted to the drinking of water, when he was hot, he had swelled in consequence to his present girth, and instead of reducing himself to fit history, he had, unknown to the others, willed history to make it fit him. Vielleicht bedeutet es Verrat, preiszugeben, dass Hook sie für einen Augenblick in Begeisterung versetzte, und wir verraten sie auch nur, weil ihr Fehler so sonderbare Folgen hatte. Hätte sie sich hochmütig von ihm abgewandt, und wir hätten das so gerne über sie geschrieben, wäre sie wie die anderen durch die Luft geschleudert worden, und dann wäre Hook beim Fesseln der Kinder wahrscheinlich nicht dabei gewesen. Und wäre er beim Fesseln nicht dabei gewesen, hätte er Slightly's Geheimnis nicht entdeckt, und ohne das Geheimnis hätte er diesen abscheulichen Mordanschlag auf Peter nicht sofort verübt. Sie waren gefesselt, damit sie nicht wegfliehen konnten, mit den Knien bis an beide Ohren zusammengefaltet, und um sie zu verschnüren, hatte der schwarze Pirat ein Seil in 9 gleiche Teile geschnitten. Alles ging gut, bis Slightly an die Reihe kam, und man entdeckte, dass er wie eines jener verrückten Pakete war, für die man
beim Einwickeln die ganze Schnur verbraucht und dann kein Zipfelchen mehr übrig hat, um den Knoten zu binden. Die Piraten waren so wütend, dass sie ihn traten, so wie man das Paket tritt, obwohl man fairerweise eigentlich die Schnur treten sollte. Und das Seltsame war, dass ausgerechnet Hook ihnen befahl, mit der Prügelei aufzuhören. Seine Lippen kräuselten sich vor lauter hämischem Triumph, während seine Hunde bloß der Schweiß lief, weil sich der unglückliche Bursche jedes Mal, wenn sie ihn an einer Stelle fest zusammenbinden wollten, an einer anderen wieder herausbeulte. War Hooks überragender Geist tief unter die Oberfläche Slightlys vorgedrungen und hatte nicht nach Wirkungen, sondern nach den Ursachen geforscht, und seine Begeisterung verriet, dass er sie gefunden hatte. Slightly blass bis an die Nasenspitze wusste, dass Hook sein Geheimnis durchschaut hatte, nämlich dieses, dass keine so aufgeblähter Junge je einen Baum benutzen könnte, in dem ein normaler Mensch schon stecken blieb. Armer Slightly, und jetzt von allen Kindern das Unglücklichste, denn er hatte panische Angst um Peter und bereute bitterlich, was er getan hatte. Ganz verrückt in seiner Sucht nach Wasser, das er an heißen Tagen trank, war er in der Folge zu seinem jetzigen Umfang angeschwollen, und anstatt wieder dünner zu werden, um seinen Baum zu passen, hatte er seinen Baum, ohne dass die anderen davon wussten, so lange herumgeschnitzt, bis dieser breit genug für ihn war. Sufficient of this, Hook guessed to persuade him that Peter at last lay at his mercy, but no word of the dark design that now formed in the subterranean caverns of his mind crossed his lips. He merely signed that the captives were to be conveyed to the ship, and that he would be alone. How to convey them? Hunched up in the ropes, they might indeed be rolled downhill like barrels, but most of the way lay through a morass. Again, Hook's genius surmounted difficulties. He indicated that the little house must be used as a conveyance. The children were flung into it. 4 stout pirates raised it on their shoulders. The others fell in behind, and singing the hateful pirate chorus, the strange procession set off through the wood. I don't know whether any of the children were crying. If so, the singing drowned the sound, but as the little house disappeared in the forest, a brave, though tiny jet of smoke issued from its chimney, as if defying Hook. Hook saw it, and it did Peter a bad service. It dried up any trickle of pity for him that may have remained in the pirate's infuriated breast. Er ist nun ganz sicher, glaubte Hook vermuten zu dürfen, dass Peter ihm eigentlich wehrlos ausgeliefert war, aber kein Wort des düsteren Plans, der jetzt in den verborgenen Höhlen seines Hirns Gestalt annahm, kam ihm über die Lippen. Er gab lediglich ein Zeichen, dass die Gefangenen zum Schiff gebracht werden sollten und dass er alleine sein wollte. Aber sollte man sie transportieren? In ihren Seilen zusammengekrümmt, hätte man sie eigentlich wie Fässer den Berg herunterrollen können. Aber die längste Zeit führte der Weg durch Morast, und noch einmal über Hooks Genius die Schwierigkeit. Er machte ihnen ein Zeichen, dass das kleine Haus als Transportmittel benutzt werden musste. Also warf man die Kinder hinein. 4-stämmige Piraten hoben es auf die Schultern, und die anderen stellten sich hinten auf. Und dann sangen sie den schaurigen Piratenchor, und die sonderbare Prozession machte sich durch den Wald auf den Weg. Ich weiß nicht, ob irgendeines der Kinder geweint hat. Wenn ja, dann hat das Singen das Geräusch erstickt.
Doch als das kleine Haus im Wald verschwand, stieg eine tapfere, wenn auch winzig kleine Rauchfahne aus seinem Schornstein, als wollte sie Huck die Stirn bieten. Huck sah sie und damit erwies sie Peter einen schlechten Dienst. Denn es ließ auch das letzte Tröpfchen Mitleid noch verdunsten, das in der grimmigen Brust des Piraten zurückgeblieben sein mochte. First thing he did on finding himself alone in the fast-falling night was to tiptoe to Slightly's tree and make sure that it provided him with a passage. Then, for long, he remained brooding, his head of ill omen on the sward, so that a gentle breeze, which had arisen, might play refreshingly through his hair, dark as were his thoughts. His blue eyes were as soft as the penwinkle. Intently he listened for any sound from the nether world, but all was as silent below as above. The house under the ground seemed to be but one more empty tenement in the void. Was that boy asleep, or did he stand waiting at the foot of Slightly's tree with his dagger in his hand? Als er in der rasch hereinbrechenden Nacht endlich alleine war, schlich er als erstes auf Zehenspitzen aus Slightly's Baum und vergewisserte sich, dass dieser ihm tatsächlich Zugang verschaffte, blieb er lange grübelnd dort sitzen, den unheilverkündenden Hut vor sich im Gras, so dass eine sanfte Brise, die eben aufgekommen war, erfrischend durch sein Haar streichen konnte, so finster seine Gedanken auch waren. Seine blauen Augen strahlten so weich wie großes Immergrün. Gespannt horchte er auf jedes Geräusch aus der Unterwelt, aber es war dort unten so still wie oben bei ihm. Das Haus unter der Erde schien nur eine weitere verlassene Behausung in der Leere zu sein. Schlief der Junge, oder stand er mit dem Dolch in der Hand, wartend am Fuße von Slightly's Baum? There was no way of knowing save by going down. Hook let his cloak slip softly to the ground, and then, biting his lips till a lute blood stood on them, he stepped into the tree. He was a brave man, but for a moment he had to stop there and wipe his brow, which was dripping like a candle. Then silently he let himself go into the unknown. He arrived unmolested at the foot of the shaft and stood still again, biting his breath, which had almost left him. As his eyes became accustomed to the dim light, various objects in the home under the trees took shape, but the only one on which his greedy gaze rested long fought for and found at last was the great bed. On the bed lay Peter, fast asleep. Unaware of the tragedy being enacted above, Peter had continued for a little time after the children left to play gaily on his pipes, no doubt rather a forlorn attempt to prove to himself that he did not care. Then he decided not to take his medicine, so as to grieve Wendy. Then he lay down on the bed outside the coverlet to vex her still more, for she had always tucked them inside it, because you never know that you may not grow chilly at the turn of the night. Then he nearly cried, but it struck him how indignant she would be if he laughed instead. So he laughed, a hearty laugh, and fell asleep in the middle of it.
Es gab keinen Weg, das herauszufinden, als hinunterzugehen. Huck ließ seinen Mantel langsam zu Boden gleiten, dann biss er sich auf die Lippen, bis niederes Blut auf ihnen stand und stieg in den Baum. Er war ein tapferer Mann, doch für einen Moment musste er selbst eher innehalten und sich die Stirn wischen, die wie eine Kerze tropfte. Dann ließ er sich leise ins Unbekannte hinab. Er kam unbehelligt am Fuß des Schachtes an, stand wieder still und schnappte nach Luft, die ihm fast ausgegangen war. Als sich seine Augen an das trübe Licht gewöhnten, nahm er verschiedene Gegenstände im Haus unter den Bäumen Gestalt an. Doch das einzige, an dem sein gieriger Blick hängen blieb, lange gesucht und endlich gefunden, war das große Bett. Auf dem Bett lag Peter und schlief. Ohne zu ahnen, welche Tragödie sich ihm zutrug, hatte Peter noch eine kleine Weile, nachdem die Kinder gegangen waren, fröhlich auf seiner Flöte gespielt. Zweifellos ein ziemlich hoffnungsloser Versuch, sich selbst zu beweisen, dass ihm das alles nichts ausmachte. Dann entschied er sich, seine Medizin nicht zu nehmen, um Wendy Kummer zu machen. Dann legte er sich neben die Decke aufs Bett, um sie noch mehr zu ärgern, denn sie hatte ihm immer gut darin eingewickelt, weil man ja nie weiß, ob man mitten in der Nacht nicht fröstelig wird. Dann musste er fast weinen, aber dann fiel ihm ein, wie ungehalten sie wäre, wenn er stattdessen lachen würde. Also lachte er, ein stolzes Lachen, und schlief mittendrin ein. Sometimes, though not often, he had dreams, and they were more painful than the dreams of other boys. For hours he could not be separated from his dreams, though he wailed piteously in them. They had to do, I think, with the riddle of his existence. At such times it had been Wendy's custom to take him out of the bed and sit with him on her lap, soothing him in dear ways of her own invention, and when he grew calmer, to put him back to bed before he quite woke up, so that he should not know of the indignity to which she had subjected him. But on this occasion he had fallen at once into a dreamless sleep. One arm dropped over the edge of the bed, and one leg was arched, and the unfinished part of his love was stranded on his mouth, which was open, showing the little pearls. I don't know what it is with the teeth, but I can guess that back in the day the people don't necessarily had good teeth in terms of, I don't know, like healthy teeth. So I think if you, later on they would be kind of ruined as adults, because I think like the hygiene thing, like brushing your teeth, stuff like that, was probably not that widespread in the 18th century yet. I don't know. So let me know in the comments if you know. Thus, defenseless, Hook found him. He stood silent at the foot of the tree, looking across the chamber at his enemy. Did no feeling of compassion disturb his somber breast? The man was not wholly evil. He loved flowers, I have been told, and sweet music. He was himself no mean performer on the harpsichord, and let it be frankly admitted, the idyllic nature of the scene stirred him profoundly. Mastered by his better self, he would have returned reluctantly up the tree, but for one thing. Manchmal, aber nicht oft, hatte er Träume, und sie waren schmerzvoller als die Träume anderer Jungen.
Über Stunden ließ er sich nicht aus diesen Räumen wecken, obwohl er herzerreichend schluchzte. Er glaubte, sie hatten mit dem Rätsel seiner Herkunft zu tun. Wenn er so träumte, hatte Wendy sich angewöhnt, ihn aus dem Bett zu holen, zu sich auf den Schoß zu nehmen, wo sie ihn auf liebevolle Weise, wie es ihr gerade einfiel, beruhigte. Und wenn er ruhiger wurde, legte sie ihn zurück ins Bett, bevor er ganz erwachte, damit er von der Demütigung, die sie ihm zugefügt hatte, nichts bemerkte. In diesem Fall aber war er sofort in einen traumlosen Schlaf gefallen. Ein Arm hing über die Bettkante, ein Bein war angewinkelt und der unvollendete Teil seines Lachens war auf seinen geöffneten Lippen gestrandet, auf denen man die kleinen Perlen sah. So wehrlos fand ihn Hook. Er stand schweigend am Fuß des Baumes und betrachtete quer durch den Raum seinen Feind, durchströmt denn gar kein Gefühl des Mitleids seine düstere Brust. Der Mann war nicht durch und durch böse. Er liebte Blumen, habe ich mir sagen lassen, und sanfte Musik. Er selbst war kein schlechter Cembalo-Spieler. Und um es ganz offen zuzugeben, der idyllische Charakter dieser Szene berührte ihn zutiefst. Von seinem besseren Selbst überwältigt wäre er widerwillig den Baum wieder hinaufgekrochen. Doch eine Sache war da noch. What stayed him was Peter's impertinent appearance as he slept, the open mouth, the dropping arm, the arched knee. They were such a personification of cockiness as, taken together, will never again, one may hope, he presented to eyes so sensitive to their offensiveness. They steeled Hook's heart if his rage had broken him. Into 100 pieces. Every one of them would have disregarded the incident and leaped at the sleeper, though a light from the one lamp alone dimly yawned the bed. Hook stood in darkness himself, and at the first stealthy step forward he discovered an obstacle, the door of Slightly's tree. It did not entirely fill the aperture, and he had been looking over it, feeling for the catch. He found to his fury that it was low down beyond his reach. To his disordered brain it seemed then that the irritating quality in Peter's face and figure visibly increased, and he rattled the door and flung himself against it. Was the enemy to escape him after all? But what was that? The rat in his eyes had caught sight of Peter's medicine standing on the ledge within easy reach. He fathomed what it was straight away, and immediately he knew that the sleeper was in his power, lest he should be taken alive. Luke always carried about his person a dreadful drug, blended by himself not all the death-dealing rings that had come into his possession. These he had boiled down into a yellow liquid, quite unknown to science, which was probably the most virulent poison in existence. Was ihn zurückhielt, war Peters schamlose Haltung, während er schlief. Der offene Mund, der runterhängende Arm, das angewinkelte Knie, sie alle bildeten eine solche Verkörperung von Respektlosigkeit, wie sie zusammengenommen hoffentlich nie wieder Augen erblickten, die so empfindlich gegen ihre Anstößigkeit sind. Sie ließen Hooks Herz erstarren, und wenn seine Wut ihn in 100 Stücke zerrissen hätte, jedes einzelne hätte dem Vorfall keinerlei Beachtung geschenkt und wäre über den Schläfer hergefallen. Obwohl das Licht der eine Lampe in das Bett in sanftes Licht tauchte, stand Hook im Dunkeln, und schon beim ersten heimlichen Schritt nach vorn stieß er auf ein Hindernis, die Tür von Slightly's Baum. Sie füllte den Rahmen nicht ganz aus, und er hatte bisher
oben drüber gesehen. Als er nach der Klinke langte, stellte er zornig fest, dass sie viel zu tief saß und er sie nicht zu fassen bekam. Da kam es seinem gestörten Hirn so vor, als würde der empörende Ausdruck in Peters Gesicht und Körper sichtbar zunehmen, und er rüttelte an der Tür und warf sich dagegen. Würde sein Feind ihm nun doch noch entwischen? Doch was war das? Aus den Augenwinkeln hatte er Peters Medizin entdeckt, die leicht erreichbar auf seinem Sims stand. Er erkannte sofort, was er vor sich hatte, und wusste auf der Stelle, dass der Schläfer in seiner Gewalt war. Für den Fall, dass man ihn lebendig gefangen nehmen sollte, trug er stets ein fürchterliches Mittel bei sich, das er selbst aus allen Todesringen zusammengerührt hatte, die je in seinen Besitz gelangt waren. Das Gift aus diesen Ringen hatte er zu einer gelben Flüssigkeit heruntergekocht, von der die Wissenschaft noch nie gehört hat und die wahrscheinlich das tödlichste Gift ist, das es je gab. Okay, there is like a little asterisk and like a note for the word Todesringen, which is the death dealing rings. So I will look that up real quick. Oh, okay, that's literally a ring for finger, which has like a cavity, like some sort of hidden small cavity, like not room, like a small hole or something in which you can place an object, or in this case a liquid, like a strong poison. Yeah, so that you can swallow yourself, or in case you are getting, I don't know, caught or arrested, or and wants to end your own life before you, I don't know, get tortured or something like that. It's very, very dark. Okay, so I don't know if that was a thing, like if they had really back in the time, the pirates, such rings where they would hiding poison to end their own lives, or the ones of their comrades. I'm not sure. Or I mean, I heard of some sort of capsules, or some stuff, some that you would, I don't know, place underneath your tongue, or I don't know, some sort of poison that you would that would be placed into a how do you say that, in a hollow teeth or something like that. But I've never heard of rings, especially. I mean, in a it my head. I don't know. Maybe it was common back in the day to put it in a ring. I'm not sure. Okay, so 5 drops of this he now added to Peter's cup. His hand shook, but it was in exultation rather than in shame. As he did it, avoided glancing at the sleeper, but not lest pity should unnerve him, merely to avoid spilling. Then one long gloating look he cast upon his victim, and turning, wormed his way with difficulty up the tree. As he emerged at the top, he looked the very spirit of evil breaking from its hole, donning his head at its most rakish angle. He wound his cloak around him, holding one end in front as if to conceal his person from the night, which it was the blackest part,
and muttering strangely to himself, stole away through the trees. I had flashbacks. The way it is described when he wound his cloak around him, I got instantly reminded of Mr. Dark from the Rayman games, and of course Darkwing Duck. If you know that that comic character, so like a dramatic scenery where you would like in a over dramatic manner wrap your cloak around you and make yourself I don't know, or make yourself conceal yourself and step into the darkness. It's really funny. 5 Tropfen davon tat er nun in Peters Tasse. Seine Hand zitterte aber mehr vor Begeisterung als vor Scham. Während er es tat, sah er den Schlafenden nicht an, aber nicht, weil er ihm aus Mitgefühl der Mut sinken könnte, sondern nur, um nichts zu verschütten. Dann warf er einen langen, schadenfrohen Blick auf sein Opfer, drehte sich um und schlängelte sich mühsam den Baum wieder hinauf. Als er oben herauskam, sah er aus wie der Geist des Bösen höchstpersönlich, der aus seinem Loch hervorbricht. Dann schob er sich den Hut im verwegensten Winkel auf den Kopf, warf sich den Mantel über die Schultern und hielt sich ein Arm vors Gesicht, wie um sich vor der Nacht zu verstecken, während er selbst doch deren finsterster Teil war. Dann schlich er seltsam vor sich hin murmelnd durch die Bäume davon. This is like the villain I wanted to see in a book, in a novel. Peter slept on. The light gathered, went out, leaving the tenement in darkness. But still he slept. It must have been not less than 10 o'clock by the crocodile, when he suddenly sat up in his bed, wakened by the knew not what. It was a soft, cautious tapping on the door of his tree, soft and cautious, but in that stillness it was sinister. Peter felt for his dagger till his hand gripped it. Then he spoke. "Who's dead?" For long there was no answer. Then again the knock. "Who are you?" No answer. He was thrilled, and he loved being thrilled. In 2 strides he reached his door. Unlike Slightly's door, it filled the aperture so that he could not see beyond it, nor could he no one knocking see him. "I won't open unless you speak," Peter cried. Then at last the visitor spoke in a lovely bell-like voice. "Let me in, Peter." It was Tink, and quickly he unbarred to her. She flew in excitedly, her face flushed and her dress stained with mud. "What is it?" "Oh, you could never guess," she cried, and offered him 3 guesses. Out of it, he shouted, and in one ungrammatical sentence as long as the ribbons conjurers pull from their mouths, she told of the capture of Wendy and the boys. Peter schlief weiter. Die Kerze tropfte und ging aus und ließ die Behausung im Dunkeln zurück. Aber er schlief immer noch weiter. Es muss nach der Krokodilsuhr schon mindestens 10 Uhr gewesen sein, als er plötzlich senkrecht im Bett saß, ohne zu wissen, was ihn geweckt hatte. Es war ein leises, vorsichtiges Klopfen an der Tür seines Baumes. Leise und vorsichtig, doch in dieser Stelle klang es bedrohlich. Peter tastete nach seinem Dolch, bis seine Hand ihn gepackt hatte. Dann sprach er: "Wer ist da?" Es kam lange keine Antwort, dann wieder das Klopfen. "Wer bist du?" Keine Antwort. Ihn packte der Nervenkitzel und er liebte es, so gepackt zu werden. Mit 2 Schritten war er an der Tür. Anders als Slightly's Tür füllte sie den Rahmen vollständig aus, so dass weder er hinausschauen konnte, noch der Klopfende zu ihm hinein. "Ich mache nicht auf, wenn du nicht sagst,
wenn du nichts sagst, rief Peter. Dann endlich sprach der Besucher mit bezaubernder, glockengleicher Stimme. Lass mich rein, Peter. Es war Tink, und rasch entriegelte er die Tür. Sie flog aufgeregt herein mit glühendem Gesicht und schlammverschmiertem Kleid. Was ist passiert? Oh, das rätst du nie, rief sie und wollte ihn dreimal raten lassen. Raus damit, schrie er, und in einem einzigen what the hell? Ungrammatischen Satz, solange wie die Bänder, die Zauberer aus ihren Mündern ziehen, erzählte sie von der Gefangennahme und von Wendy und den Jungs. Peter's heart bobbed up and down as he listened. Wendy bounced, and on the pirate ship she would love everything to be just so. I'll rescue her, he cried, leaping at his weapons. As he leapt, he thought of something he could do to please her. He could take his medicine. His hands closed on the fatal draught. No, shrieked Tinkerbell, who had heard Hook muttering about his deed as he sped through the forest. Why not? It is poisoned. Poisoned? Who could have poisoned it? Hook. Don't be silly. How could Hook have got down here? Alas, Tinkerbell could not explain this, for even she did not know the dark secret of Slightly's tree. Nevertheless, Hook's words had left no room for doubt. The cup was poisoned. Besides, said Peter, quite believing himself, I never fell asleep. He raised the cup. No time for words now, time for deeds, and with one of her lightning movements, Tink got between his lips and the draught and drained it to the dregs. Why, Tink, how dare you drink my medicine? But she did not answer. Already she was reeling in the air. What is the matter with you? Cried Peter, suddenly afraid. It was poisoned, Peter, she told him softly, and now I am going to be dead. Oh, Tink, did you drink it to save me? Okay, is that like some Romeo and Juliet stuff, pun, something reference to it, or what? She just could have, I don't know, spilled it or something. I love the drama though. Peters Herz raste, als er das hörte, wenn die gefesselt auf dem Piratenschiff, sie, die immer alles am rechten Platz haben wollte. Ich werde sie retten, rief er und sprang zu den Waffen. Und wenn er sprang, überlegte er, was er wohl tun könnte, um ihr zu gefallen. Er könnte seine Medizin nehmen. Seine Hand umschloss den tödlichen Trank. Nein, kreischte Tinkerbell, die Hook von seiner Schandtat hatte murmeln hören, während er durch den Wald eilte. Warum nicht? Sie ist vergiftet. Vergiftet? Wer sollte sie vergiftet haben? Hook, sei nicht albern. Wie hätte Hook hier herunterkommen sollen? Oh weh, das konnte Tinkerbell nicht erklären, denn nicht einmal sie kannte das dunkle Geheimnis von Slightly's Baum. Dennoch erlaubten Hooks Worte keinen Zweifel, die Tasse war vergiftet. Außerdem, sagte Peter und war sich seiner Sache vollkommen sicher, bin ich überhaupt nicht eingeschlafen. Er nahm die Tasse, keine Zeit mehr für Worte, Zeit für Taten, und mit einer ihrer blitzartigen Bewegungen flog sie zwischen seine Lippen und den Trank und leerte ihn bis auf den letzten Tropfen. Hey Tink, wie kannst du es wagen, meine Medizin zu trinken? Aber sie antwortete nicht. Sie taumelte bereits durch die Luft. Was ist los mit dir? Rief Peter und hatte plötzlich Angst. Sie war vergiftet, Peter, sagte sie leise, und jetzt werde ich sterben. Oh Tink, hast du sie getrunken, um mich zu retten? Yes, but why, Tink? Her wings would scarcely carry her now, but in reply she alighted on his shoulder and gave his chin a loving bite. She whispered in his ear, You silly ass, and then, turning to a chamber, lay down on the bed. His head almost filled the fourth wall of her little room as he knelt
near her distress. Every moment her light was growing fainter, and she knew that if it went out, she wouldn't be no more. She liked his tears so much that she put out her beautiful finger and let them run over it. Her voice was so low that at the first he could not make out what she said. Then he made it out. She was saying that she thought she could get well again if children believed in fairies. Peter flung his arms. There were no children there. It was night time, but he addressed all who might be dreaming of the Neverland, and who were therefore nearer to him than you think, boys and girls in their 90s, and naked papooses in their baskets hung from trees. Do you believe? He cried. Pink sat up in bed, almost briskly, to listen to her fate. She fancied she heard answers in the affirmative, and then again she wasn't sure. What do you think? She asked Peter. If you believe, he shouted to them, clap your hands, don't let Think die. Many clapped, some didn't. A few little beasts hissed. Ja, aber warum, Tink? Ihre Flügel trugen sie jetzt kaum noch, aber sie antwortete, indem sie sich auf seine Schulter setzte und ihm zärtlich ins Kinn biss. Du bescheuerter Esel, flüsterte sie ihm ins Ohr. Dann wankte sie in ihrer Kammer und legte sich aufs Bett. Sein Kopf füllte die vierte Wand ihres kleinen Zimmers fast vollständig aus, als er voller Sorge neben ihr kniete. Okay, there's a note for fourth wall. Let me look it up. Okay, it is literally the fourth wall, aka this term of the world of the theater, which means that the how do you say it? God, the actors of the theater face the crowd, the the public, the viewers, and like speak to them directly, like break the immersion of just playing or acting a play, and directly address the viewers. But this is also this term also means like the open side, the open wall, like the open side of like a mini version of a oh god, I'm missing the term, the words for it. Like it is a mini theater, and like you would probably on the street show to kids, and do a play with puppets, and one side is open, and faces to the viewers. So, and this could be also like the case here. So it is just the one side, of course, of Tinkerbell's room that is that has no wall directly. Like she has, I think, a curtain or something to like as a fourth wall. So it is actually not really a room. It is more open, and in one side it is a curtain too, so that she at least could yeah, how do you say it, could close herself in, or
like hide herself or um, just because there's no door and no wall that is prevent others from otherwise others from looking be able to looking in her room. So yeah. Oh God, sorry, I'm not good with words. Okay, where was I? Tap, 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 tap. Okay. Sein Kopf füllte die vierte Wand ihres kleinen Zimmers fast vollständig aus, als er voller Sorge neben ihr kniete. Mit jedem Augenblick wurde ihr Licht schwächer, und er wusste, wenn es ausging, wäre sie tot. Sie mochte sein Drehen so sehr, dass sie ihre wunderschönen Fingerchen ausstreckte und sie an ihm entlanglaufen ließ. Ihre Stimme war so kraftlos, dass er zuerst nicht verstand, was sie sagte. Dann verstand er es. Sie sagte, dass sie dächte, sie könne wieder gesund werden, wenn Kinder an Elfen glaubten. Peter warf die Arme in die Luft. Es waren keine Kinder da, und es war mitten in der Nacht, aber er richtete das Wort an alle, die vielleicht von Niemalsland träumten und die ihm deshalb näher waren, als ihr glaubt. Jungen und Mädchen in ihren Nachthemden und nackte Indianerkinder in ihren Körben, die in Bäumen hängen. Glaubt ihr an Elfen? Rief er. Tink setzte sich fast beschwingt in ihrem Bett auf, um ihrem Schicksal zu lauschen. Ihr schien, sie würde Zustimmung vernehmen, aber dann war sie sich doch nicht mehr sicher. Was denkst du? Fragte sie Peter. Wenn ihr an Elfen glaubt, rief er ihnen zu, dann klatscht in die Hände, lasst Tink nicht sterben. Viele klatschten, manche nicht. Ein paar kleine Biester zischelten. The clapping stopped suddenly, as if countless mothers had rushed to their nurseries to see what on earth was happening, but already Tink was saved. First her voice grew stronger, then she popped out of bed, then she was flushing through the room more merry and impudent than ever. She never thought of thanking those who believed, but she would have liked to get at the ones who had hissed. And now to rescue Wendy. The moon was riding in a cloudy heaven when Peter rose from his tree, beggired with weapons and wearing little else, to set out upon his perilous quest. It was not such a night as he would have chosen. He had hoped to fly, keeping not far from the ground, so that nothing unwanted should escape his eyes, but in that fitful light to have flown low would have meant trailing his shadow through the trees, thus disturbing the birds and acquainting a watchful foe that he was austere. Das Klatschen hörte plötzlich auf, als wären unzählige Mütter in ihre Kinderzimmer gerannt, um zu sehen, was in aller Welt dort los war. Tink aber war bereits gerettet. Zuerst wurde ihre Stimme wieder kräftig, dann sprang sie aus dem Bett, dann fegte sie fröhlicher und verwegener durchs Zimmer als je zuvor. Sie dachte nicht daran, sich bei denen zu bedanken, die an Elfen glaubten, aber sie wäre denen, die gezischelt hatten, gerne auf die Pelle gerückt. Und jetzt retten wir Wendy. Der Mond ritt durch einen wolkenfangenen Himmel, als Peter aus seinem Baum stieg, mit Waffen umgürtet und sonst nicht viel an, um auszuziehen auf seine gefährliche Abenteuerfahrt. Es war keine Nacht, die er sich ausgesucht hatte. Er hatte gehofft, er könne fliegen, nicht allzu weit vom Boden entfernt, damit nichts Ungewöhnliches seiner Aufmerksamkeit entging. Aber in diesem unruhigen Licht zu tief zu fliegen, hätte bedeutet, dass sein Schatten durch die Bäume flackern zu lassen, was wiederum die Vögel aufscheucht und einem wachsamen Feind verraten hätte, dass er im Anmarsch war. He regretted now that he had given the birds of the island such strange names that they are very wild and difficult of approach. There was no other course but to press forward in a redskin fashion, at which happily he was an adept, but in
what direction, for he could not be sure that the children had been taken to the ship. A slight fall of snow had obliterated all footmarks, and a deathly silence pervaded the island, as if for a space nature stood still in horror of the recent carnage. Yet towards the children something of the forest lore that he had himself learned from Tiger Lily and Tinker Bell, and knew that in their dire hour they were not likely to forget it. Slightly, if he had an opportunity, would place the trees. For instance, Curly would drop seeds, and Wendy would leave her handkerchief at some important place, but morning wasn't. But morning was needed to search for such guidance, and he could not wait. The other, the other world had called him, but would give no help. Oh God, I got reminded of Lord of the Rings, where there was the scenes when the orcs took the hobbits and the others followed them in order to find them and rescue him. And I think at in one scene, I don't know who it was. Was it Aragorn or Legolas? I'm not sure, but one of them uh, found like one of the brooches, something that you use to hold the cape in place in front of your, at the neck. And I think he said something like the leaves of Florian don't fall easily or something like that. It was like they had like Wendy, they had they how do you say it, they intentionally or by they dropped it in order to be found. The crocodile passed him, but not another living thing, not a sound, not a movement, and yet he knew well that sudden death might be at the next tree, or stalking him from behind. He swore his terrible oath, Hook or me this time. Now he crawled forward like a snake, and again, erect, he darted across the space on which the moonlight played, one finger on his lip, and his dagger at the ready. He was frightfully happy. Jetzt bereute er, den Vögeln auf der Insel so seltsamen Namen gegeben zu haben, dass sie ganz wild und unnahbar geblieben waren. Es gab keine andere Wahl, als nach Art der Rothäute voranzupirschen, worin er zum Glück ein Meister war. Aber in welche Richtung? Er konnte ja nicht sicher sein, dass die Kinder zum Schiff gebracht worden waren. Ein leichter Schneefall hatte alle Spuren verdeckt, und tödliches Schweigen erfüllte die Insel, als stünde die Natur eine Zeit lang still, vor lauter Entsetzen über das kürzliche Gemetzel. Er hatte den Kindern so manches über den Wald beigebracht, was er selbst von Tiger Lily und Tinker Bell gelernt hatte, und er wusste, dass sie es in der Stunde der Not wahrscheinlich nicht vergessen würden. Slightly zum Beispiel würde die Bäume markieren, wenn er die Möglichkeit dazu hatte. Curly würde Samenkörner streuen, und Wendy würde ihr
Taschentuch an irgendeinem besonderen Ort zurücklassen, aber um solche Zeichen zu finden, hätte er den Morgen gebraucht, und er konnte nicht warten. Die Oberwelt hatte nach ihm gerufen, aber verweigerte jede Hilfe. Das Krokodil schlich an ihm vorüber, aber sonst keine Lebewesen, kein Laut und keine Bewegung. Dennoch wusste er genau, dass schon am nächsten Baum der rasche Tod über ihn herfallen oder sich von hinten anschleichen könnte. Er schwor diesen furchtbaren Eid, diesmal Huck oder ich. Jetzt kroch er voran wie eine Schlange, dann wieder schoss er aufrecht über die Lichtung, auf der das Mondlicht spielte, einen Finger an den Lippen und den Dolch gezückt. Er war unfassbar glücklich. Okay, that was chapter 13. And yeah, that's it for today. I think I can continue tomorrow because I will be um, I will be back sooner. Um, I have to go to bed now because I have to wake up really early for today tomorrow's work. But this also means that I will get back earlier than today, so I probably can make it on time tomorrow. Now, yeah, let's just end the stream, and I hope you had a good one and enjoyed the reading session. We are already I at the end. I think there's not more. We I mean there are not many pages left or chapters. I think we are already at page 260 something around that. So 100-ish more pages until we are completely through the book, I guess. Let me see real quick. Yeah, about around 90 pages until the book is finished. So, yeah, and each chapter has around 20 to 30 ish pages. So, yeah, I think we can finish it this week or maybe next week, and then continue getting back playing games. So yeah, but for tonight, have a good one, and of course, as always, stay safe. We see each other around. Bye bye.